Bună ziua și bine ați venit în sediul Ligii Profesioniste de Fotbal. Așa cum am anunțat și pe site-ul nostru, e o întâlnire a conducătorilor fotbalului românesc, a oamenilor din sportul românesc, a reprezentanților mass media, cărora le mulțumim în mod special că sunt aici. Întâlnirea este prilejuită de colaborarea pe care Liga Profesionistă de Fotbal începe să o desfășoare cu scopul de a veni în sprijinul fotbaliștilor români de Liga 1, dar în general în sprijinul tuturor sportivilor care au nevoie de ajutor medical, pentru că se știe, sportul e atât de plăcut pe cât de dificil este de practicat la cotele lui profesioniste. Suntem aici alături de dumneavoastră și pentru dumneavoastră cu Secretarul General al Ligii Profesioniste de Fotbal, domnul Iustin Ștefan, cu domnul Cosmin Dinu, directorul general Ortomed, cu echipa de la Powerplate, care s-a alăturat acestui proiect al nostru, iar mai multe despre ceea ce începe să se întâmple în fotbalul românesc la acest nivel vă va spune domnul Iustin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste. Mulțumesc, Marius, bună dimineața! Îmi cer scuze pentru vocea mea, mă bucur că sunt foarte mulți medici prezenți astăzi aici și sper că la finalul întâlnirii să am parte și eu de un diagnostic și eventual de o soluție de tratament. Bine ați venit la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal din România. Este o întâlnire specială și premieră, spun eu. Este o întâlnire specială în primul rând, deoarece ea se adresează în primul rând specialiștilor din domeniul medical implicați în activitatea sportivă. Fie că vorbim de diagnosticul sportivilor profesioniști, fie că vorbim de soluțiile de recuperare pentru aceștia după momentul neplăcut al unei accidentări. Spunem că este o întâlnire în premieră, deoarece de astăzi încolo Liga Profesionistă de Fotbal, o structură asociativă din România a sportului profesionist, va gira activitatea unor organisme medicale. Astfel, în baza parteneriatului care va fi finalizat în următoarea perioadă, vor exista 2 clinici de specialitate, cu ajutorul cărora va fi operată Clinica LPF. Aceste clinici se ocupă de partea de diagnostic și de partea de recuperare medicală. După îndeplinirea formalităților juridice, clinica va deveni operabilă pentru sportivii profesioniști de la cluburile din Liga 1, adică pentru fotbaliști. Ei vor avea parte de servicii medicale gratuite din partea specialiștilor medicali, dar de asemenea această clinică va fi deschisă și tuturor celorlalți sportivi ai cluburilor afiliate la federațiile sportive naționale. Soluțiile medicale vor fi accesibile la prețuri preferențiale, pentru că ținem cont că sportul românesc are în continuare nevoie de finanțare și de asemenea această clinică în timp va deveni disponibilă și pentru ceilalți oameni care au trecut printr-o neplăcere a unui accident. Așa cum v-am spus, domnul Cosmin Dinu, de fapt cum v-a spus Marius, domnul Cosmin Dinu va prezenta pe scurt ce înseamnă cele 2 cabinete medicale care ne vor ajuta să operăm Clinica LPF, iar după prezentarea domnului Dinu, avem plăcerea să vă prezentăm de asemenea în premieră un aparat inovativ la nivelul lumii medicale și la nivelul sportului, un aparat Powerplate. Reprezentanții acestei companii au venit tocmai de la Londra pentru dumneavoastră, pentru a vă prezenta aparatul și eventual pentru a răspunde întrebărilor. Eu vă mulțumesc încă o dată că sunteți prezenți. Cosmin, te rog frumos să începi prezentarea. Mulțumesc, Iustin. Numele meu este Cosmin Dinu. Vă voi spune câteva cuvinte despre proiectele pe care le-am demarat în asociere cu Liga Profesionistă de Fotbal, proiecte medicale. Primul dintre ele se referă la deschiderea unei clinici de reabilitare și recuperare post-traumatică a tuturor afecțiunilor ce fac parte din sfera ortopediei și traumatologiei sportive. După cum a spus și Iustin, clinica se va adresa în special sportivilor.
cu pregădere sportivilor legitimați la cluburile din Liga 1 de fotbal și nu numai. Clinica va colabora cu o echipă medicală completă formată din 10 specialiști cu o experiență de peste 11 ani în patologiile specifice sportivilor, specializați în managementul și antrenamentul sportivului, ecografii musculo-scheletale, interpretări imagistice și corelarea clinică RMCT, podologie statică și dinamică, chiar terapeutică post-operatorie. Clinica beneficiază în prezent de o tehnologie de ultimă generație, unul dintre aceste echipamente fiind adus în România în premieră, cu ajutorul domnului președinte Ginu Iorgulescu, vorbind de o bandă antigravitațională, un echipament nelipsit la clinicile de profil din cadrul cluburilor din străinătate, cum ar fi Manchester United, Bayern München și altele. Pe lângă aparatura de ultimă generație, de fizio și kinetoterapie, Liga Profesionistă de Fotbal, în asociere cu clinica imagistică Phoenix și doctorul Bolog, o să pună la dispoziția pacienților accesul la un computer tomograf de ultimă generație, chiar în incinta Ligii Profesioniste de Fotbal. Acest computer tomograf va permite evidențierea tuturor afecțiunilor osoase și musculoscheletale, fie ele și ascunse, cum ar fi leziunile de stres, atât de păcătoase, pe atât de ușor de tratat. Intervențiile chirurgicale, în cazul în care va fi nevoie de acestea, vor fi realizate în clinicile partenere, în colaborare cu echipa medicală a doctorului Dinu, chirurg cunoscut ca și discipol al cerebrului profesor Martens din Belgia. Intervențiile chirurgicale, cât și recuperarea, trebuie să fie la cel mai înalt nivel pentru a putea asigura acest produs finit, și anume recuperarea cât mai rapidă a jucătorilor și calitatea recuperărilor. În prezent, Clinica LPF, având în vedere suportul material pe care îl va deține, și aici mă refer la echipamentele din dotare și totodată suportul echipei chirurgicale complete, aceasta va putea oferi un produs finit și integrat, și aici mă refer la preluarea sportivului din momentul accidentării și susținerea lui până în momentul reluării activității sportive. Urmează ca în următorul an să dezvoltăm un proiect în premieră în România, și aici mă refer la prevenția accidentărilor, în colaborare inițial cu cluburile afiliate Ligii 1 și, bineînțeles, cu colegii de la PowerPlate, pe care îi introduc în acest moment și voi lăsa să continue prezentarea. Mulțumesc, Cosmin. Sper că acest limbaj non-medical v-a fost de ajutor pentru a înțelege exact ceea ce dorim să oferim sportivilor profesioniști din România. Avem plăcerea de a o invita pe doamna doctor Ioana Bolog să facă prezentarea reprezentanților companiei PowerPlate și după această prezentare vom trece la momentul următor al întâlnirii noastre. Mulțumesc foarte mult și bună ziua și bine ați venit și din partea noastră. Mulțumim în primul rând Ligii Profesioniste de Fotbal pentru că ne găzduiește astăzi. Sunt Ioana Bolog și reprezint firma Phoenix FitMed. Suntem o firmă oarecum tânără sub această denumire, însă ne construim activitatea pe o întreagă experiență pe care o avem cu grupul clinicilor Phoenix, clinici de imagistică medicală în România.
Colaborăm cu majoritatea cluburilor sportive din România și prin aceasta credem că suntem aproape de sportivi, le înțelegem nevoile lor de recuperare medicală și în același timp suntem pregătiți să prezentăm împreună cu partenerii noștri externi astăzi o tehnologie avansată, tehnologia PowerPlay, care vă este pusă la dispoziție în țara noastră prin cadrul firmei noastre Phoenix Fitment. Acestea fiind spuse, voi spune câteva cuvinte în engleză pentru a introduce pe partenerii noștri care au venit special din Marea Britanie și din Statele Unite ale Americii ca să vă prezinte și să vă acorde also șansa să testați acest tip de aparate. As we've said, it's a privilege for us to, or certainly for me, to be able to speak today, having this is my second time in this venue and over in Romania. And as a former professional footballer with a small club called Derby County, which some of you may or may not have heard of, it's pretty exciting for me. I do get very excited, and I realize that you guys don't necessarily want to listen to a very excited Englishman talking about the last 15 years' experience with power plate and whole body vibration. And for me, having the opportunity to talk about football and whole body vibration is hugely exciting. So, as Julian says, really what I wanted to try and do was to focus on sport primarily and look at what is the application of power plate, of whole body vibration within a sport and environment. But also we'll talk a little bit about the carryover or the transverse or the transmission into medical and healthcare as well. So when we talk about elite sport, there are, as Julian described earlier, multiple potential applications from preparation to performance and of course to rehabilitation and recovery. So whether you're talking about preparing an athlete for a game, for competition, whether you're talking about preparing an athlete for a training session, whether you're talking about off-season, inter-season, recovery and regeneration, there's a lot of potential applications of using whole body vibration, and we want to try and share a snapshot of that with you. However, before we do that, I need to make sure I click the right way. What I wanted to do is just play a quick video, as Julian said, from our global partners, Exos, Mark Verstegen, who has been an avid user of whole body vibration with PowerPlate for many years. And this kind of gives an overview really of the potential in an elite sport environment. If we can try and play the video.
So, just by show of hands, who has actually been on a power plate before? Cine a mai folosit PowerPlate până acum? You know what's coming next, right? So what I'd like to do is, I'm not sure why it's not clicking, is just to, if I could have some volunteers. Now, we know that power plate introduces movement into the body, so therefore it'd be wrong of us not to at least come and experience what the sensation of vibration and power plate feels like. So if any of you would like just to come over, you don't have to do any exercise. That's optional. That's the second volunteers that I'll be asking for. It's just to simply come down and have an opportunity to spend a couple of minutes just experiencing the sensation, because it makes it much easier to explain what is happening in the body as a result of the vibration stimulus if you've kind of experienced it. And there are also some really cool prizes for those that do come down. Okay, so if you would like to come down, that's kind of a very polite English way of saying, can everybody come down that wants to? And I'm going to just talk a little bit down here with the power plate. So we have a volunteer. And he's taken off his jacket. He's getting serious. So all you're going to have to do is just come down and just put your foot on the machine. Nothing else. That's all you're going to have to do. No, it's okay. As many people as possible. Yeah, absolutely. As many people as possible. So we have 3 machines. That's at least 15 people we can take. Anybody else? Oh, okay, absolutely. They're coming fast and furious now. Maybe one or two more? Yeah, absolutely. So, okay, so obviously the key thing is to understand that there are some very specific responses in the body as a result of using vibration. So I'm just going to get everyone, if you could just come around and just do exactly as I am, just to put one foot on the machine. So that's fine. All you're going to do is, there's 2 settings. There's frequency and amplitude. Frequency is the most important setting, and frequency determines the speed of the vibration stimulus. So all we're going to do is just simply experience what the sensation looks like or feels like, and that helps me then explain what is actually happening in the body. So the key thing to always remember is that no matter what position or what exercise or movement we are doing, we have to place the body in a degree of tension. So tension in the muscles, tension in the body, essentially is a magnet for vibration. So you guys are very keen volunteers. I like this. So all I'm going to get you to do is to just relax the leg. So kind of you just let this leg be very relaxed, and it tickles your feet. The feet, kind of. If you just bring your body weight forward and you push down, and you'll feel that if you put your hand on your thigh, you'll feel that when you create tension in the thigh, the vibration travels to the area where you're in tension. If you then lift the heel, so you lift the heel into sort of a calf raise position, you'll also feel that the vibration then is focused down towards having the muscle that's under tension. If you then push the heel back down and create a little bit more tension, so you push down, the more tension that you create, the more you feel the vibration stimulus. Whereas if you just relax and move away, and you keep your hand on your thigh, you don't feel any, or very little stimulus compared to when the thigh is active. Does that make sense? Okay? Absolutely, exactly. So how does that feel? Can you describe the sensation? Okay, vibrations, yeah, anything else? Okay. So, Relaxation, vibrations and relaxation. okay, so we had relaxation. How did you describe the stimulus? Kind of similar, but I think that with a longer, you can have a kind of instability and a local dizzy of the muscle. How did you feel the sensation? Do you feel tingly, light?
So you felt the muscles contract when you were on the machine. Okay, excellent. That's fine, doesn't matter. So what we just described is, whether you're fit or not, it doesn't matter, is that whenever you place the body on the vibration stimulus, your muscles are contracting many, many times a second. That increases blood flow, it increases circulation, and as a result of that, there are many things that we can then do using the platform depending on what we want with the client, whether that be stretching, whether that be balance training, strength training, or indeed massage and recovery. Thank you very much for coming up. I need a round of applause. So, essentially, power plate stimulates what we describe as a rapid reflexive response in our muscular system. So, we use the word proprioceptors or position sensors. So, essentially, power plate causes a reflexive response in our neuromuscular system. What I'd like you to do is just have a read through of all of the points on the screen as a result of using power plate. Modul cum funcționează PowerPlate stimulează un răspuns bazat pe reflex al mușchilor prin senzorii de poziție până la 50 de ori pe secundă, îmbunătățind performanța funcțională prin activarea musculară, învățarea motorie și memoria musculară, o aliniere posturală și bazată pe un control de bază, stabilitatea, balanța și propriocepția, mobilitatea, articulația, circulația sângelui și fluidizarea limfatică, recuperarea și regenerarea printr-o recuperare hormonală. You said it much better than me. That was brilliant. Okay, so I do need now all of those potential benefits, whether we talk about muscle activation, motor learning, muscle memory, postural alignment, core control, range of motion, circulation and blood flow, all very beneficial to athletes and individuals of all fitness levels and of all ages and abilities. So what I wanted to do was just try, again, I'm going to ask for a volunteer from the audience or a couple of volunteers just to talk about the range of motion and the flexibility. So what you find is that when you're able to stimulate the body's reflexes very quickly, very rapidly, at the same time while you're increasing blood flow and circulation, you have the potential to increase range of motion and flexibility very, very quickly. So could I have a volunteer maybe with somebody that has kind of maybe tight hamstrings? Tight hamstrings? Anybody want to volunteer? Or two people want to volunteer? Does anybody that kind of really struggles to touch their toes? Absolutely? Is that yeah, definitely. You got a lot of work to do today, right? So again, all we're going to do is we're just going to go through a very simple sort of stretch for the hamstrings. Could you just, before we start, could you just bend down and touch the toes? Just let the hands, perfect. Okay, good. That's fine, that's okay. Just so we can kind of just come down again, just so I can just see a little measure. Okay, don't force it. Perfect. Good. So we're just going to go through some hamstring stretches, hamstring flexibility. We'll see whether or not in a couple of minutes we can increase the range of motion. Okay? So we'll do it on the power plate though. Don't warm up yet. So all I want you to do, perfect, is just bring your foot towards you, and so the other foot just turns in a little, and you're just going to lean forward just to the point where you can feel the stretch at the back of the hamstring. Okay? Perfect. So
all I want you to do, very simply, is to just imagine you're bringing your chest towards me, so you're just going to lean forward and then come back. So it's a very rhythmical movement, nice and controlled, nothing too painful, very rhythmical, and a slight bend through that knee. So as you come forward, you should feel that you feel the stretch at the front and the back of the hamstring as you come forward. Yes, okay? So just come back and hold that position. So down and hold. And just literally rhythmically rock forward. Perfect. Just give the leg a bit of a just shake off. We'll do the same thing, same leg. Okay? So this time you come forward again. And you may want to, if you want to hold on, that's okay. Come forward so you feel the stretch. This time you're going to push your hips from side to side. Okay, so you should still feel the stretch at the back of the hamstrings. Okay, away you go. So nice and controlled, nice and rhythmical. So what we're talking about is we're looking at the hamstring muscle. We know that we have 3 hamstring muscles that attach different parts of the pelvis, different parts of the knee. So when we're talking about utilizing movement and vibration, the key is that the client or the athlete that we're working with, keep going, is actually moving, and just push those hips from side to side, is moving all